Hello premium family, welcome back to our YouTube channel. If it is your first time here, please hit the subscribe button, notification, like and comment. So on this vlog, guys, I just want to tell you about myself because I'm pretty sure there are a lot of people who are curious to know who is Romeo, where does Romeo come from, where are Romeo's parents, where is Romeo's hometown? Like, there's a lot of things that you guys want to know about me, including my marital status as well. How old is Romeo? All those kind of things. And in this vlog, if you stay and watch it until the end, you will actually know who Romeo, aka Mr. Premium, is. So stay tuned and don't go anywhere. Okay, so regani tangene zita. Inini guys, zita rangu rokuberekwa ndinonzi Maxwell Romeo Nyoni. Tisu vanachasura, vanachatibwege, matapatira. If you know, you know. You know what I'm talking about. If you know, you know. So my name is Maxwell Romeo Nyoni. Ndakazvarwa mugore ra 1996, 11 December. So norova kuti guys, on the 11th day of December, that's my birthday. I'm expecting gifts from you guys. Okay, cool. So my name is Maxwell Romeo Nyoni. I was born in 11 December 1996 in a small town. Is it a town? In Zimbabwe. It's called Masvingo. That's where I was born. And that's where I was raised as well. So ndakakurira Masvingo. Kana muri muchibva kuMasvingo zviya pane imwe hospital inonzi Masvingo General Hospital. That's where I was born in 1996. Okay? So yeah, ndakakurira Masvingo, and my father passed away actually when I was too young. So ndakakura ndichirerwa na mama. You understand what I'm saying? Didi vangu vakashaika ndikakura ndichirerwa na amai. So I grew up like in Masvingo, and my mom was the one who was like taking care of us. And mu family medu isusu, we are a family of about 2 boys. I would say 3, but let me say 2 boys. From my mom to the 2, okay? So I'm going to explain to you the hierarchy. The reason why I always say we have got like 3 brothers, right? Okay, cool. So mu family mama vangu inini kunotanga sekuru. Kuna sekuru ndo mukuru, kotevera amai vangu, kotevera mama ve brother yangu vanonzi mai Munya, kotevera vanonzi mai Nini B, kotevera mai Nsungi, kotevera mai Ntendai. So there were about 6 mu family mavo. So mama va mai Munya, she actually passed away earlier, ndo vakatenga kushaika. So my brother anonzi Munya is the one, like vakateka kura tichikudzwa na mama, who was my mother. And from my mother's womb we are 2. So tikangozokura as brothers. So when I say we are 3 brothers, like I mean 3 brothers. But I just have like to separate it for you guys so that you can understand. But I've got 3 brothers and it's got. Okay, cool. Ndo bazadi paya. So tikapata kura takadaro tiri 3, including andakudza ngati kwavana sekuru, who was the first born mumuri mana mama. Vava nemwana wavanonzi Tafadzwa Nyodza Nyondele. If you know our family, you actually know about the people that I'm mentioning right now. So yeah, takakura tiri a family of 4 boys. Mwana wakule vangu, who is my uncle, Blas Mulo vanonzi Munyaradzi, my brother Nesh anonzi Munei, and then there's me. Understand? So my mom actually raised 4 boys. You understand? And mukura kwedu Masvingo, unfortunately, there was a time yatakambogara na gogo, yatakambogara kumba kwa gogo, right? Gogo maiva ngini. I hope you guys are understanding this. I don't want you guys to get lost. Gogo maiva ngini. So there was a time yatakagara navo, you know, vachitikudza. And you know man kugara na gogo kunonakidza sei because menge mchidya mtakura, menge mchidyiswa ipwa. Like, that's why you guys mchifunga kuti maybe noenda kugym. And enda kugym guys, like takakura chidya zvinhu zviri healthy kumba kwa gogo. You get my point? And unfortunately, rest in peace to my grandma, vakabva vashaika. So
yeah, tikabva tazosara tichikudzwa namama 4 boys, and the rest of the siblings dzamama, they were here in South Africa. So mama was the one who was in Zimbabwe taking care of us. Muri understand? Okay, cool. Fast forward, crash inini ndakaenda yenzaniko pane chimwe chicrash chaivako so chainzi batanai. If you're a person anobva kumasvingo uchienda kurengi padhuze nepatsungai paya padhuze nepatsungai shop inonzi yekwatsungai, there is a space iri panapa pane crash iri papo, ndo crash yandakaattenda inini. I think yainzi batanai. That's the crash that I went to. So ndaenda kucrash iyoyo, I think my primary ndakaitira panonzi paDikwinti primary school, ndo pandakaitira my grade 1 until 7 ipapo, you know. And mind you, by this time tanga takutogara namama, because most of my mom's siblings vanga vatova kuno South Africa, and my mom was the one who was actually taking care of us 3-4 boys. You know what I'm talking about. So yeah, crash ndakaenda paBatanai, and then primary school ndikaenda panonzi paDikwinti primary school. To the people who come from Masvingo, they know this school. And inini ndaigara kunonzi kuMucheke A, because when I say Masvingo is a province actually, but in East Taigara town, you know, like it's a CBD, not CBD per se, but Taigara, yeah, imo town, akuskumamisha town, Masvingo Eben, you know. So Taigara kunimwe location kunonzi kuMucheke A, ndo kwa Taigara esus kuMucheke A. And from where I used to stay, kuenda ku primary kwanda idzidza, I think it was just like 10 minutes walk. It wasn't that far, you understand? So me and my other brothers actually, inini Blas Mulo, Blas Neshto, Nenuacho, takadzapa the same school, takadzapa Dikwinti primary TS83. And then sekuru wanga vanonzi Tafadzo, Nyodza, Nyondele. He was actually a good soccer player, by the way. Vakadzapa nonzi Pachikato primary school, you understand? If you know about the people that I'm talking about, please just comment section and just comment mzasum. And if you know also about the places that I'm talking about, please just comment. Kana uri munhu wekumasvingo wezhira wezhara wejo. Stay with me. Okay, cool. Ndaenda pa Masvingo, ndaenda pa Dikwinti primary school paya for my primary, and then ndadzidza, I think grade 7 ndakabuda na ma units ari ball. Angari ball. Yeah, I think ndabuda na ma units ari ball. You know what I'm saying? And then in the course yekuenda ku primary ndaiattenda panonzi pa Red Cross paitwa zvama activities ema HIV zvechichi zvinhu zvakangowanda zvaingoitwa pa Red Cross. I was doing that like on my spare time, you know. I could come from school, go to Red Cross, toenda zvama programs tichifamba tichiridza ngoma, ma awareness zvama HIV zvama cholera zvechichi. I was also part of that crew yevanoita zvinhu zvakarasa izvozvo. And there was even a time yatakaita this other workshop pa Red Cross paya pokuti pakatobva vamwe varungu vakabva kuDenmark, and they told us to do some projects, and I was actually one of the person who stood out on those projects. And it was just like a beautiful moment, because varungu vakabva vati, no, we want to know more about you, very busy nama pictures and stuff, until we go kumba kuna mama. Like they were just like trying to get to know me better, because since I was one of the person who stood out on that workshop project, you know what I'm saying? But anyway, fast forward, primary school bye. So my secondary yangu ndakadzidza kuchikoro zvakasiyana, you know what I'm saying? But you guys just have to stay with me, because my secondary ndakadzidza kuchikoro zvakasiyana. I think the first college ndakaenda, kana uri munhu ari kuZimbabwe zviya unotoziva kuti kune zvimwe college zviriko izvi zvakangozovhugwa izvi. Ndakatanga kuenda pane imwe college inonzi Hilltop yaiva kuside rekuRodini uchienda nekuprison kuya ndokwaiva neinonzi Hilltop College, ndokwandakatanga kuenda ikoko kuHilltop. That was my form 1. But handina kudzidza paHilltop for quite a long time, you know what I'm saying? Ndakabva ndachinja from Hilltop in that form 1, ndakabva ndaenda kunonzi ku41 kumasoja, ndokwandakaenda kunodzidza still ndiri muform 1 imomo, you know what I'm talking about. So guys, stay tuned. Musaenda, don't go anywhere, so that at least you can know who is Romeo akadzidza kupi until the person that I am today, that you guys love and follow so much. Stay tuned. Welcome back, good people. So
tichiri panhau yekuti ndakabva ndaenda panonzi paHilltop Academy. Ndadzidza paHilltop Academy, I think, for my form 1. From my form 1 ndobva mama wangu ndobva was on transfer. Because like, my mom was just a person aingotsvaga, you know, like mongoziva vana mama vedu vanenge vachingotengesa vachingozama, you know what I'm talking about. And ndinangokura like in a rich background, you know what I'm saying, like takangokurawo tichingovawo vanhu vanongowanawo, you know what I'm saying. Okay, cool. Ndobva ndaenda kunonzi ku41 kumasoja, ndobva ndadodza kumasoja. So chinhu chakaita kuti kumasoja I think ndakadzidza until form 2, right? Ndobva ndazochinjwa from form 2 ndakuenda kunonzi kuChristian. So chinhu chakaita kuti ndichinje kubva ku41 kumasoja uko yaiva nhau yedistance, because ndaigara kumucheke A kumwe kunonzi kurengi, so it was like a long distance. And my mom sometimes vanenge vasina mari yekuti maybe ndiwane kukwira taxi and stuff, so unenge uchifanirwa kutomuka makuseni uchifamba to go there. And I think the distance kana uchitofamba it's almost kuma 1 hour something for you to walk from Mucheke A kuyenda ku41 kuchikoro. So it was a lot for me, and my mom was like, no man, this place is actually far, because sometimes anga asingawani mari yekuti ndigone kukwira mabhazi and my taxis and stuff. So my mom ended up like saying, you know what, you need to come back udzidze paChristian, of which paChristian papakafanana napadikwindi distance yacho. I think for me to just walk to school, it's about 10 to 15 minutes from where I was staying kuenda kuChristian. So kwanzi kumasvingo Christian College ndo pandakazodzidza, ndo pandakazonyorera form 4 yangu pamasvingo Christian College. So ndauya paya ndawanirwa nzvimbo pamasvingo Christian College, and then I had to do my high school ipapo. Ina ndina kuenda zama form 5 6 zvaje ndangonyora form 4, you know what I'm talking about. So ndakabva ndangonyora form 4 yangu pamasvingo Christian College, and my other brother anonzi Munya akaenda panonzi pa Mucheke High School. He was a soccer player as well. Mulo, I think Mulo rakatozobva pakutamba bhora, you know what I'm talking about. Like he was a very good soccer player. Vakatotamba bhora zokutosvika palevel rokutoenda kunana Zimbabwe chichi zvema young Zimbabwe and whatever, handizi kuibhora vanonzi machi. But yeah, my under 20 Zimbabwe national team, that's how good he was, you know what I'm talking about. And my other brother anonzi Nesh vakaenda paChristian, ndino ndakaenda paChristian, Mulo ndiye akaenda painzi paMucheka High School. And all these high schools like dzakatikomberedza pane imba yedu patogara nepane zvikoro izvi, it's just like about 10 to 15 minutes. Okay, cool. So ndanyora form 4 yangu paya. So pakunyora form 4 yangu, mind you, handiti ndina mama. My brother pakapedza kunyora form 4 akabva auya kuno kuJozi, akabva auya kuno South Africa. My brother anonzi Nesh akabva auya kuno South Africa. I have a very good friend of his ainzi more life, ainzi Styles Master Tevati kana doctor, you know what I'm talking about. Yeah, so I have a friend yakainzi more life, and then who is a brother to us as well. Like he's more of a brother, you know what I'm talking about. He's a brother as well to us. But I need to separate these things that you guys can understand. So more life is like a family friend, you know what I'm talking about. So ndiye akabva kuno South Africa with my brother, and then they started to stay about 2, him and my brother. That means kuZimbabwe kwakasara ini na mama na plus Mulo tiri 3 na Nyodza. No, Nyodza ndiye akatanga kuuya. Nyodza, that's my uncle, the one that I told you about. I hope you guys are not getting confused. My uncle ndiye akatanga kuuya ainstafazwa, and then my brother mukuru ndobva atevera, ndobva waine friend yake, and then kumusha takabhatasarirwa inini, mama na Mulo, because my brother Mulo akazoenda form 5 and form 6, you know. So inini pandakapedza kunyora form 4. Now I'm taking you guys pakuti how did I come to South Africa, okay? Pandakapedza kunyora form 4, obviously munoziva pakunyora form 4 unofanirwa kumirira ma-results. So pa holiday kumirira ma-results paya, that was in 2013 pandakapedza kunyora form 4 inini. So 2013 ndo pandakapedza kunyora form 4, and then my mom was like, since wapedza kunyora form 4, let's go to South Africa for a holiday, so that at least when wakamirira ma-results ungozoya wenda form 5 and 6. This is where nyaya yesepaya yakatangira of my life. So ndauya kuno paya na mama takwira bhazi. Already ini mama vanga vakatoresa mapassport kudhara, like mufamily medu tatakatoresa mapassport kudhara tichiri kuchikoro. So takwira bhazi paya tauya kuno South Africa.
And mind you, pandakauya kuno South Africa, my intention was not even for me to start working here. My intention was for me kuti ndikuenda ku holiday. That was my intention. So I came with my mom this side, and then takabva tasvikira kumba kwebrother yangu nefriend yake because vaigara vari two. And mind you, these guys vaitorenda a 2-bedroom apartment, ma-RDPs, to people who know. Vaitorenda ma-RDPs. So inini pandakasvika, obviously, ndakabva ndarara navakomana, mama vachirara mune bedroom. So we started staying like that muno South Africa. That was 2013 December. That was 2013 December, right? 2014 comes. So mama vangu vaiva nema health issues. Pane pavaimborwara vachidi. So pakazosvika nguva yekuti I was supposed to go back to Zimbabwe. Mama wangu vanga vasingafili zvakanaka. She was not feeling well. Understand? Vanga vasingafili zvakanaka. And obviously, uchitarisa medical, mama doctor egu Zimbabwe na doctor in South Africa. Unochona kuti muno South Africa is actually better than to go back to Zimbabwe. So mama wakabva agara muno for treatment. And inini kuti ndichidzokera kumusha kuna muna riko because taichengetwa na mama ikoko. And mama is the one who is sick here. So ndakabva ndaudza my brother ndikati, since mama vachirwara, inini I'm tired of staying home. Because ndangomuka ndogara ndotsvairamba ndodidi namomzi ndatopedza ndava busy nama SABC. You know what I'm saying? So ndakabva ndaudza my brothers ndikati, guys, ndokumbira kuti munditsvagire basa. Because my brothers were working pane scrapyard yavaishanda. So ndakabva ndokumbira munditsvagire basa so that at least instead of just like staying here, ndogonawo kuzowanawo mari yangu yekuzvitengerawo ma-airtime, machichi, you know, ndichishanda kwandoshanda ikoko. You know what I'm saying? So my brother akabva ndiprocess randibvatora nemurungu wavo. I was still young by that time, you know, I was still young. I think I was 19 or something like that. Murungu wavo ndobva abvuma ndibati mufana uyu mufana mudiki uyu. Skanzi atokompawo basa chichi. Saka basa rangu raiva ri pascrapyard rekunonga simbi. Ndainonga simbi guys, ndichisa madhamu chichi cleaner in that space. Sharp. Ndawana basa baya. I think pabasa ipapo ka pandakatanga kushandapo, that was 2014. I think ndaihora around 430 rand pamwedzi. Not pamwedzi, paviki. I was getting paid 430 rand. My first job in South Africa, I was getting paid 430 rand in a week. Sharp. Ko ndogo cheme because I was like, you know what I'm saying? So ndikushanda paya mari yacho 430 ka yapesera yapera. Why? Because urikuenda kubaza, muchatenga sadza, muchatenga madrink palunch, take home yaunenge wakuenda nayo musi weFriday ka unokuenda kumbaka ne 300 rands. Imwe yese yaperera kumafemu. Kana uri munhu anoziva upenyu hwekumaindustry, you know what I'm talking about. Munotenga sadza kuyakaya namadrink, take home kumba maybe yava 330. Uri understand? Muchisvika kumba, you still have to do certain things. Unofanirwa kupfeka semukomana chichichi. So like life was just like hard, man. Like it was just like hard. And mama wangu ari kurwara apa and stuff. So I mean, so ndakabva ndapusha pabasa ipapo pascrapyard iyo, ndobva ndapusha ndobva ndaremerwa nebasa. Uri understand? Because paitwa zvokulaishwa mamwe mazicontainer, so anenge achienda aenda kuChina. Tailaisha simbi mumazicontainer wavo anoenda kuChina. So like ndakatenga kuremerwa nyama dzangu. Uri understand? Mama anobva ati iwe chiri mwana mudogo, kana wakuremerwa ita sei, uya padeni umbogara. And then I was the last born, and it was I'm the last born. So ndanga ndiri mama's boy. Cool. Ndobva ndarega paya. So pandakarega mama vanga vaita serious panyaya dzokurwara and taigara tiri vakomana. Saka pakabva pazouya nhau yekuti since handakakudzai ndikati masiblings amama vangu inini vanga vari muno South Africa, mainin B namain Tendai vaigara kunonzi kuAttridgeville. So I ended up coming na mama kuAttridgeville since she was not feeling well. So vanga vodawo munhu anovatarisirawo because like she wasn't feeling good. So takabva tazoenda kuAttridgeville kwamainini B, ndokwakabva tazoenda kwakatanga kuchengetwa, kwatanga kutariswa mama, you know, and all those kind of things. So ndiri kuAttridgeville ikoko, one of my mudhara anga akaroora maintindo, he was a builder. So ndakabva ndatanga kuti kupinda muchidhaka boy. Iwe pakaipa ndobva ndaita dhaka boy guys kuAttridgeville. Ndiri kubva kuscrapyard ndakapinda paudhaka boy. Iwe stay tuned. Takapinda paya guys, takandosimudza concrete, takandokanda zvidhaka, takandodai pakaipa. You know what I'm talking about? And I think
apa tiri around 2014 around kunana December ikoko close to, you know what I'm saying. Ndakanoita Dhaka boy. So ndakabva ndatenga kushanda namudhara wangu iye, because you know as a guy unonge uchidawo mari dzokuti utengewo maroloni upfekewo and all those kind of things. So ndakabva ndaita Dhaka boy guys. Ndaita Dhaka boy. Mudhara wangu ainibhadhara mari inotova ball. Ainibhadhara mari inotova ball because mudhara ka. Vanibhadhara mari inotova ball. But Dhaka boy hausi easy manje, because panomixwa Dhaka apatambwi ipapo. You know, and my builders anoshanda netarget kuti nhasi tiri kuda kusvika pawindow level. Saka panenge pachikanywa Dhaka baba. Unongo uchindosumudza guys, ndaisumudza mazisimende aya. Unondudza chipa kumixa Dhaka. Unondudza chipa kumixa. Ndakamixa Dhaka guys. You know what I'm saying? Ndobva ndatanga kunzwa chifuva. Ndobva ndaregedza, you know. Ndobva ndaregedza. And then pandakaregedza ndakabva ndadzoka kusosha. Because remind you apa ndava kuAtridgeville. Saka ndakabva ndadzoka kusosha. Ndadzoka kusosha paya mama ndakavasiya kuAtridgeville because vagara naMining Bay. Ndobva ndadzoka kusosha kwava namablazi angu. Ndadzoka kusosha futi. Ndobva ndagara. Ndobva ndazama kuda kudzokera pa scrapyard because kukanya Dhaka kwaitonyanya kurema kudarika pa scrapyard pandaiva. Saka ndichidzokera pa scrapyard zvazingaiti manje because murungu akangoti mupano wako akangorega basa ngambomira, you know. So pakumira kwangu ikoko ndakabva ndataura neother guys as well. Ndobva ndati mana ndoda graft. Ndobva ndawanigwa basa guys. Ndakawanigwa futi basa remuconstruction. Ndawanigwa basa remuconstruction paya. This one it was worse than rekwa mudhara wangu, because rekwa mudhara wangu waitomboshanda uchiti ndi mudhara womboita break paunoda. Iri guys taishanda navarungu and varungu vanotova mahwani kudarika kwamudhara. So basa randakawana guys raiva rekugadzira swimming pool. Okay, raiva rekugadzira swimming pool. Handibona swimming pool iri paUniversity of Joburg here. Swimming pool iri paUniversity of Joburg here. Tisi takaigadzira kuside rezviro yemaoko kunonzi kuma, is it Paralympic? I don't know. Handizivi kuti kunonzi kuma Paralympic here kana kunonzi kuchii. Swimming pool here guys tisi takaigadzira iri paUniversity of Joburg. Guys ndakasvika pagraft paya. Kana kuchitanga kugadzirwa swimming pool panojegwa zigomba neti. Pachegwa zigomba panoiswa anonzi machiaya ma-rainforce. Munofanirwa kugadzira ma-rainforce akaita mabox. Mogadzira rainforce imwe inoenda pazasi poita imwe ino yakamira so yoita box. Guys kusunga rainforce ibasa hombe. Zvigumwe zvinopisa izvi uchisunga rainforce inogura simbi. Papakaipa guys. Sharp ndaenda kuJoburg paya tanosunga ma-rainforce. Tapedza kusunga ma-rainforce swimming pool yacho yakakura kudai. And swimming pool iyoyo iri kufanirwa kuzadzwa neconcrete. Okay, cool. Varungu vakarongeka mbijana because obviously hapana pangati chamixa concrete iyoyo nemaoko. Pauya mazitrack aya manonzi maziready mix aya. Maziready mix aya aiuya guys. Maziready mix aya auya. Taizokuvara pakuti chii? Taikuvara pakuti swimming pool inenge yakakura kudaio. Ziready mix zitrack rogona kungosvika apa. That means kuti paibva paiswa mapranga ekuti so paibva paiswa mapranga guys. I'm going to raise my voice a little because ndirikunzwa kuti pane munhu ari kutanga kushanda panze. So paibva paiswa mapranga anenge ari pamusoro pe-rainforce. That means kuti uri kufanirwa kuenda kutrack, zitrack rinenge riri pamusoro right isiri mugomba. Uri kufanirwa kuenda kutrack nebhara rako uchisvika wodirigwa concrete. Wadirigwa concrete uri kufanirwa kundodurura concrete ya kukona kweswimming pool. And mind you, rainforce iya inenge yakakura so, mazibox yanenge yakakura so waigona kudurura concrete chibhara chosvika apa, and concrete iri kufanirwa kufila the whole rainforce kuti iende pamusoro. Guys anga ari mahwani papasina kumira zvakanaka, paishandwa pane papo. And the most painful part about that job yaiva nawo yekuti ndaishandira kuJoburg and ndaifamba namatrain because mataxi they were too expensive for me. Tatisingawani mari yekudaro to the people vanomboshanda maconstruction vanoziva. So zvataita ndezvekuti taimuka guys. Ndakaenda kutrain station. Ndikakuziva kuti ndaimuka na3 usiku makuseni. Na4 ndiri kubuda. Then ndatova nelunch box and everything ndatogeza. Na4 makuseni ndaibuda ndichienda kutrain station. Ndaenda kutrain station na4 tosvika tobata train. And then na5 taifanirwa kusvika pane imwe train station inonzi Hercules muno muPretoria.
From there wawana chimurungu chakakumirira. Maona chimurungu chakakumirira mopinda kubhaki, kumasure kwebhaki yechimurungu. Memakawanda muri about 6 kana 7. Life yanorarama na vanhu yagaze kuti vanangagara kumasure kubhaki yaya. Ndakararama life yaya. Tetakamuponyegwa so guys, tiri kumasure kuchibhaki. Takaenda Joburg. Tichisvika Joburg tichisvika maybe kuma 6-7. Tasvika Joburg kuma 6-7 muri busy kukurura hembe dzenyu makapinda mumadzima hovros enyu amenge muchinokanya nawo dhaka. Muchipedza ipapo guys lunch yedu I think yava 30 minutes or 45 minutes. Memuchidzokera kuti pabasa. Papakaipa. Pamunochaisa tachaisa kuma 5. Na 5 panenge pane traffic yekudzokera kupi? Kupretoria. Pamunosvika angasingatidzosere kudzimba, aitidzosera pa train station yaatitora. Atidzosera pa train station yaatitora yaya. Takufangwa kubata train. Takadzokera kumba. Ndaisvika kumba guys kuma 6 kana kuma 7 dzeusiku. And mind you ndasvika kumba kuma 6 kana kuma 7 dzeusiku. Ndikufangwa kuti 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2. Around 2 or 3 ndakaseta alarm yokuti ndimuke. So ndanga ndisingadombowani that much of a rest. Papa kaipa dzaiva njuga. Muri understand? Until futi ndazorwadziwa nechifuva. Mama vakati mwanangu rega. You understand? Mama vati mwanangu rega, ndobva ndarega. Ndobva mabrothers angu azotaura nemurungu wavo. Ndobva ndadzokera back pa scrapyard. Good. Ndadzokera back pa scrapyard now. Ndakabva ndasvika paya. Inini ndiri apa ka. Ndaiflowa neEnglish zvakadaro zvokutodaro because I studied English and literature, the Shakespeare versions. So when it comes to interacting with like English people, like I was and I'm still the best. You know what I'm talking about. So ndakabva ndadzokera paya now I've got experience. Ndakuziva kuti uko kunotogwadza kudarika pano. So apa manje ndakubehave manje. You know what I'm talking about. And my brothers are like, iwe wangu wakangorera semurume nyaya dzakuti kuti unongoshanda pano wasiya. Zvofanga opera. Cool. Ndamisa paya nyaya dzakuti pano ndame. Saka ndiri pabasa paya manje. Vakabva vandifarira varungu yavo vakati this guy is wise. This guy is clever, you know. Even the way that you think, like, because ndiri munhu yakuti even yango murungu aitaura zvinhu musingaiti ndaitotaura kuti you know what I'm talking about. Like I wasn't afraid of like just because you are my boss. So I inzomanya zvinhu ndaitaura zvine sense. So vakabva vandifarira. Kati no man, this guy is actually clever, you know. So pandakanzi this guy is clever. Paya nemazi mishina ya pa scrapyard yo anonzi mazi grepa momaziva aya anobata simba aya achirasira uko anobata simba achirasira uko. So operator wazimishini yari akabva akonana navarungu ndobva amiswa basa. Saka amiswa basa ndobva vati kwandiri iwewe you are clever, you can be a fast learner, toda kukudzidzisa mushini uyu. Zvorati ndandobva mukusumudza simbi ndichindswa kumushini. Okay, cool. Ndanzi ndiri clever papa. Ndapinda mumushini. Ndapinda mumushini paya. Ndakabva ndarova mushini, ndobva ndatokurumidza kubata mushini. That means I proved this guy is right. Because I'm actually a little bit of a fast learner. Ndabata mushini paya. Ndatova excavator operator paya. Ndapusha. Mind you, my mom's healthy. Iri kungoita my ups and downs, and I'm staying with my brothers, things like that. And then nyaya kutodzokera kumusha atova mahwani because mama avako. The situation here mama in terms of health is actually getting worse. Muri understand? Fine, ndiri kushanda paya. Ndiri kupusha. So ndakabva ndashanda ne-excavator pabasa ipapo I think for 3 to 4 years. 3 to 4 years guys andina kumbowedzerwa mari. Why? Because kune munhu anoziva makambani mazhinji emuno muSouth Africa vakakudzidzisa basa avakuwedzeri salary because vanenge vachiti tisu takakudzidzisa. Because ipapo ndakatozodanigwa chikoro chinotrain about excavators, ndobva ndatotrainiwa, ndobva ndatova ne-certificate. So ndatova a certified excavator operator, but mari yanga isati yakwira. Ndandichiri kuwana mari yageneral worker, ini ndiri excavator operator. Muri understand? So ndo pamwe pandakafila like man, I'm doing all the work here and now 3 years later I'm still getting paid kana ka raise kana ka 100 rand kungoti ndakangosiyana na vamwe. You know what I'm talking about. Even though ndanda kushandawo zviri soft, but you know we need some money. Stay tuned. So guys, I'm gonna rush this whole thing because like I'm trying right now. I'm 29 years old. Ndrukuzama kukudzai my life in 1 hour because I don't want this video to go beyond 60 minutes. Okay, so I'm trying to tell you guys my whole life
which I think is important for you guys to know in 1 hour. So ndadipaya ndapinda pa excavator operator. So 3 years later varungu vaya vasindiwedzera mari okay cool fine, let me do what I gotta do as a man. Ndobva ndaenda kune chimwe chikoro chama excavator, ndobva ndaita certificate rangu, because zvavanoita nezvekuti vakakudzidzisa kuoperata excavator vanobata certificate kuitira kuti wosabva pabasa. So inini manje ndakabva ndafunga okay cool, let me go ndinozviitisa excavator outside. Ndobva ndakabva ndaita certificate rangu reexcavator. Ndaita certificate rangu reexcavator, ndobva ndarega basa paya. By this time ndandakugara ndega. By this time ndandato move out of my brother's house, my brother's place, ndakugara ndega. Sharp ndakugara ndega paya. No, ndasingagara ndega. Ndandakugara na mama vangu, because there was a time that I was staying with my mom inini na mama vangu, because mama wakazobva ku Atteridgeville vachidzoka kumba kusosha the moment that I was working again. Okay, so ndandakugara na mama, ndobva ndarega basa paya. Ndarega basa ndobva ndanzwa kuti kuma construction kune mari irimo, because mind you apa ndaihora 430 pavhiki. 430 pavhiki mari, that's about 4 8 12 whatever, I think less than 3,000 rands, less than 3,000 rands. That's what I was earning there. So ndakabva ndarega ipapo ndobva ndatsvaga basa kuma construction. Ndakambogara guys ndisingashandi for almost 2 months ndichigara na moms vangu tisingashandi. Like I don't want to talk much about my mom because I don't want to get emotional on this video, but my struggles andakapinda na moms vangu akanyanya. That's why I'm chiona munhu ano disrespecta vakadzi aindinzwanani naye. You know what I'm saying? Even ndichiri ku Zimbabwe kuchikoro chaiko what my mom used to do for her to just take care of us. Kana mchizapa nanzva exo paya guys, mama vangu vaienda kunotengesa ma drinks, ma biscuits pa exo paya, you know, for us to just be good. You know what I'm talking about? Mama vangu vabunaita zvokutengesa zviya, you know, vachidzingirirwa nekanzuru vachitoregwa zvinhu. So my heart pains kana ndichinzwa munhu anotaura zvinhu zvakashata about single mothers, or munhu anotaura zvinhu zvakashata about vakadzi in general, because I know what those people are going through kuti vangokudza vanhu. You know what I'm saying? So anditombode kunzwa anything chinotaurwa chakaipa, especially about my mom or women in general. Okay, cool. Ndarega basa paya, me and my mom started to struggle. Okay, cool. My brother was there to just like support us here and there, but at some point he was blaming me, why warega basa so wadaremwe basa, of which he was right. But inini nenharo dzangu ndobva ndarega basa. So ndakabva ndagara pamba I think almost a month ndisingashandi and ndichigara na mama vangu, and my mom was not feeling well, you know. So kungoziva ngoti mama havasi kufila she's in pain usiku nesikati. It was just like it's actually traumatizing, you know. It's not a good thing, you know. And I really don't want to think about it because there's no nunzira mama flashback asiriyo. Okay, cool. Let's fast forward and pass on that part. Good things comes nyayo kuti ndakabva ndawana basa ku construction. Kune imwe yainzi Camo Group Construction. Camo Group Construction yava yemwana wa Minister Enji Mutseya ndo andaishandira. So salary yangu on this company it was about 6,500 rands. So ndiri kubva ku company yandaiwana 2,800 2,700 ndichienda ku salary ya 6.5. And mind you, I think this was in 2016 15 ikoko ndo pandakawana basa ikoko. So ndawana basa kuya and I'm getting 6.5 and I'm like uvukile umalamba, you know what I'm talking about. Ndamuka paya. So ndikuwana 6.5. Chikomuna chakutonga kuchena chiri kubamura ma Adidas, ma Nike, machichi. Zvaifire. You know what I'm talking about. Neniona moms atakufara, everything is good. Me and my mom tiri kudyawo zvatoda because chimukomana chakuhora 6.5 in 2016. Guys, it was a lot of money for me because nasina mukadzi nasina mwana. You know what I'm talking about. Sharp ndapusha papa yakukamo, but problem yava ku company yo manje ndekuti vainetsa kubhadhara matsaga yaya angazingadi kubhadhara. Raiva gap rekuti moti mwedzi ukapera salary yake kunopinda kana musi wa 10 uri busy pesa pakudza mastand kuti mara isati yapinda and yanga isiri nayo kuti company inetsa kubhadhara. Munhu angakatibata supervisor wedu ndiye ane utsinyi.
muri kuunderstand. Saka ndakapedzera ndasiyira izvozvo ikoko ndobva ndazoya pane imwe kambani inonzi quadro aona ndokushanda chirungu manje. Mari yacho I think I was getting paid about 7.5 but vaibhadhara zvinhu zviri bho ndichioperator excavator muconstruction. Saka ndiri muconstruction ndakafamba nzvimbo dzakawanda guys. I traveled quite a lot of places muno muSouth Africa, maprovince akawanda. Ndakagadzira road dzakawanda ndino ndiri panapa. Vana N1 N2 dzese dziya ndakadzigadzira road dziya. Ndakasvika uko kuMpumalanga, ndikasvika Limpopo, ndikasvika kuZiras tuko. Kana uchiziva basa remuconstruction, you know what I'm talking about. Ndichioperator excavator. Unenge uchifamba guys nechisponji chako nezviupfu uchingoti but life man. Usimushina yaka unenge wakaisa chisponji chako kumasure chiupfu. Like haugari pamba. You are always on the road. You know what I'm talking about. Saka ndakashanda basa riya. So yeah, rakandipinzira zvaro mari. You know what I'm talking about. Saka ndashanda basa riya mind like, "Nee man. This is not the way that I want to live." Because I always wanted to be a family man. Like, guys, my biggest achievement muupenyu wangu is being a family man. You know, I want to see myself ndine mukadzi, ndine mwana, ndichizoka kubasa, ndichiwana mukadzi wangu nemwana varipo. Ndo setup yandoda inini youpenyu wangu. So I'm thinking now kuti basa randiri kushanda iri kai imba yandikutobhadhira rent chaichaio ndaivata for 4 days because kuconstruction waipiwa offer 4 days kupera kwemwedzi. Apo uri kubhadhira imba kuPretoria the whole month unenge uri kubasa uri kudzoka. Saka ndakabva ndati nee man, this is not the kind of job that I want, you know. Indotoda basa rere kutoti I need. So ndakabva ndatenga kutenga kana makambona pane imwe vlog ndakataura nayo kuti ndakambora na mobile car wash. Saka ndiri kuti ndichenda pa construction ipapo ndopa ndakatenga kutenga zvinhu zvecar wash. Ndopa ndakatenga kuseva mari ndichitenga majena. No, let me talk about pandakaenda kumachadadop kuMpumalanga. So pandakaenda kumachadadop kuMpumalanga yanga rava gepi rokuti taigadzira road neWBHO. Tandakahaiwa under WBHO. So ndiri under WBHO paishandwa masikati namanheru. Saka ndakabva ndaudza murungu wangu ndikati no boss, musaunza mumwe operator anouya achishanda manheru. Inini I'm going to work. Saka zvora ndaishanda double shift. Ndaishanda kubva na 7 kusvika kuma 10-11 dzeusiku. From 7 to 10-11 dzeusiku double shift. Why? The reason why ndakaita kudaroka, I was not greedy. Ndaiva netarget yekuti ndiri kuda kuraise mari yekuti ndigone kutenga equipment yecar wash. Because the day ndakada kushanda nemari yangu iri straight yandaiwana salary, I was not gonna make it. So I had to sacrifice my body ndishande kuti ndigone kuraise that amount of money. So ndakabva ndatenga kushanda guys. Ndaipinda na 7 makuseni ndichibuda na 11 usiku ndichishanda. Ndaitosenga scarftin yandaisenga ndaisingachi scarftin, ndosenga zilofu, ndosenga zvinhu zvokuti ndaingosvika kukondojika until ndadzoka kumba manheru. Ndadzoka kumba manheru kuma 11 ndaiza ndorara 12 1 2 3 4 5 ndokufangwa kumuka because na 6 taindomirira bhazi rekuti idzokere kusite. Skapa pakaipa ndobva ndagona kuraisa zvinhu zviya. Ndagona kuraisa zvinhu zviya pakabva pazoitika situation yekuti ndakabva ndadangwa kumusha kuZimbabwe. Ndadangwa kumusha kuZimbabwe ndobva ndaudza murungu wangu ndikati I have to go home kuZimbabwe because there were issues dzaifangwa kuitika. And mind you, pandakazotanga zvecar wash mama wangu akazoshaika. I think I jumped that part. Mama wangu akazoshaika in 2020 mucorona ndopakashaika mama vangu. So yese nhau yandatsanangura yemacar wash yakazotoitika mama vangu vashaika because my mom later passed on in 2020 during corona. Rest in peace to my mom. You know what I'm talking about. So yeah, mama wangu akabva vashaika paya and we had to go back to Zimbabwe mucorona. Bhodha ranga rakavharwa but we made a way kuti tiende kundoviga mama. Even though bhodha ranga rakavharwa, we made a plan kuti tiende kundoviga mama, you know. So it was just a lot, man. It was just a lot. Yeah, so rest in peace to my mom.
yeah, vakabva vashaika muna 2020 and we made a plan yekuti tiende kumusha. And mind you, by this time basa randaishanda aiva mabasa ekuti vanzi no work no pay, and I don't want to leave this guy who helped me a lot. Anonzi Mr. Mbai. There is a man who is called Mr. Mbai. He's a pastor kuchechi yandainda. Ndiye munhu akatondipa mari yekuti ndinoviga mama, because he was like, your mom has passed away and I know the relationship that you had with your mom. Kuti, you loved your mom so much, and the least that I can do is for you to go and bury your mom. And akandibvunza sikanzi, how much do you want? Ndikati, even if you can give me about 3,000, it's gonna be fine. Ndogona kubatanza ndikaenda kunoviga mama. So that man is the one who funded me kuti ndigone kuenda kumusha kunoviga mama. And mind you, bhodha ranga rakavharwa, so we had to go through dzimwe nzira dzisingaiti for us to just be there, because one thing that I couldn't miss was my mom's burial. Or you understand? And yeah, so ndakabva ndaenda papa, me and my brother and my nini vamwe whatever now vainzi mainzungi, vamwe vakasara because yanga iri nguva yecorona guys, papa asingafambiki zvekudaro, nyangwe sitakatofamba namwari kuti tigone kusvika kumba nekudzoka. So ndakabva ndaenda kunoviga mama, excuse me, ndobva ndadzoka. And muna 2020 imomo futi guys, ungati ndanda kusirira nhau dzakawanda. Muna 2020 imomo ndakaregister because I feel like now mama vangu ndimwe yakatozondibhaizisa zvokuti ndisacontinue, because the same 2020 ndakaregister paUNISA. I was actually studying law. Ndaistudy law paUNISA. Kune vanoziva ndati yes ndakagumira form 4, but paUNISA kana wakaita magrades aribo ukaapply nemarezults ako eform 4 unowana position. If you guys didn't know, hapana chioko momwe chandakaita, ukatongo apply nemarezults ako eform 4 uchida kustudy paUNISA unotowana course yaunoita neform 4. Into zvandakaita inini ndobva handina kutombopiwa higher certificate, ndakatopiwa degree straight kuti ndistudy degree straight. So ndo zvandakaita. So I was studying law at UNISA, and yeah, ndikazongodropa out because nenyaya dzemari, because I was funding myself. So pandakudzaya ndichiti ndakazotanga kutenga zvinhu zvecarwash, I was busy juggling carwash nekuti ndiende kuchikoro kuUNISA. And one of my brothers, anonzi Mulo, is the one akandipa laptop yake. You know, like, I love my brother, man. I love my brother. You know, like, kanoda kona na neni, like, touch my brothers. Like, blast wangu anonzi Mulo ka. Ndikakuza kuti the first iPhone yandakashandisa muupenyu wangu ndo vakandipa. Like, he's that kind of a person wokuti havana basa nezvinhu zvakawanda. You know, like, vakatongoona kuti mufana wangu ari kunakirwa nechinhu ichi, vanongoti mufana wangu tora, you know. So my first iPhone ndiye akandipa, even pandakamudza kuti ndafunga kuenda kuchikoro kundostudy. He is the one akandipa laptop as well. Like, akaitumira all the way from Zimbabwe. I still remember even pandambokudzaya kuti ndakarega basa kuyaka ndichigara namama. Pane pandakamboshaya mari yerent ndichigara namama vachiri vapenyu. My brother ndiye akanditumira mari all the way from Zimbabwe kunoku, because ivo vanga vava muZPS muprison ward, vanga vakushanda kuprison. So my brother, man, like, he's been there for me like nobody's business, man. Like, I love my brother so much. He's been there for me. So my brother got a laptop, no, and I was doing actually good, guys. Like, even in my first semester, I got almost 5 distinctions. My second semester, I got 3 distinctions because I now badara mama akavava my results. So I got drop out from law, and ndovanda. So pandakabva ndaenda kumusha ndobva ndadzoka ndakaona basa rakapera in a way yokuti ndakabviswa paposition yangu yekuoperator ndikaitwa garden boy nemurungu. That means I was earning 7.5, ndobva ndanzi ndakutanga kuearna 800 rands per week. So ndakabva ndaona since ndiri munhu akashanda achiunganidza mishini, rega ndinotanga carwash yangu. Ndopa ndakabva ndazondotanga carwash yangu manje. Ndobva ndatanga kushanda pacarwash. Ndatanga kushanda pacarwash yangu ndobva pazopindawo mamwe majob offers. Job offer yoyo yakazondikandira kuJoburg kune imwe scrapyard yandaishanda.
ndobva ndaenda kuscrapyard ikoko ndobva ndatenga kushanda ndiri ikoko ndaigara kutokoza kunonzi kusprings kutokoza ndokwandaishanda ikoko and yaibhadhara scrapyard iyoyo zvokutodaro because ndiri pascrapyard ipapo I managed to buy my van because inini my concept yandaida kushandisa pacarwash yaiva mobile carwash that means ndaida van ndaida mota ndaida matengi ndaida magenerator ndaida zvinhu zvakawanda so mishina dzimwe ndakatenga ndiri construction but mota ndandisa ndatenga so pandakapinda pascrapyard ipapo ndakabva ndatenga van imwe ndakatenga so yetata ndatenga van iyoyo yanga yangodhakwadhakwawo van iyoyo ndatenga van iyoyo ndobva ndatenga kumbooperator my mobile car wash and then after that ndobva ndazotenga this car that I have so ndandane mota 2 ndo mazuva ndaida nemusikana waya muzulu yawo so ndatenga van iyoyo ndobva ndatenga this car yandinayo right now for my private and whatever life ndobva ndatombopusha baya until because that one was a contract job ndobva ndazorega kuscrapyard ikoko because like contract rangu ranga rapera then I had to come back kuya kusosha saka pandakauya kusosha business rangu remobile car wash ranga risingafambi the way because ndaifangwa kubhadhara vashandi vaifamba vachidriver nevaiwacha mota and of which taisati ana maclients saka you know the most expensive thing in business is marketing saka ndaiburitsa mari yakawanda compared kune mari yaipinda ndikapesana ndikati kanisiyane nazvo and then I ended up liquidating everything ndobva ndatengesa zvese including veni nemishini dzacho because like I tried for quite a long time but yanga isingaunzi mari yandaifunga kuti inounza but I think kuti maybe dei ndakazotangawo business remobile car wash right now ndine this following maybe raigona kufamba zvakanaka since now I've got like an audience of people who knows me compared to then ndandisati ndava munhu anozikamwa in that manner I was just like Romeo, you know what I'm saying. So ndobva ndaliquidata paya ndobva ndasarigwa nemota yangu yandinayo saka ndasarigwa nemota yangu yandinayo I wasn't working ndobva ndambozama futi kuita business repicnic ndobva ndambozama kuita zvepicnic zvedeco ndobva ndatombopusha zvepicnic hazvinawo kufamba all the way that I expected ndobva ndambozama kutengesa machira kuhodha machira kujobek ndichitengesa ndobva ndabva zvarambawo futi it didn't work out chimwe chifuti ndakazama mabusiness akatomboti one day sharp ndapedza kuzama mabusiness iwawo achifeila ndobva ndapedzera kuti it's fine man let me try to put my car pauber because yanga ichiri fresh motor yangu ndobva ndatoisa pauber paya ndobva ndairegister and then I started pushing uber ndobva ndakatanga kupusha uber ndopakazouya mascandals ese musikana waya muzulu I'm not going to repeat that because I already made a video about it so ndopakazouya mascandals emusikana uya chichi yeah until mastand wangu ari busy rokushanda is a carpenter so menge muchinzwa magugu akawandisa but I'm about to be done though. Yeah, ndopakazouya maskanda wemusikana waya muzulu you can go to the other vlog that I made and then after that ndo pandakazowana opportunity ndobva ndastarta mawines ndakaita ndine WSET level 2 in wines so that means kuti I'm a sommelier ndaita zvinhu zvokustarta mawines izvozvo ndobva ndazoenda kuCape Town ndobva ndakamboenda kuCape Town paya now I'm talking about zvinhu zvakaitika this year 2025 ndobva ndaita zvamawines ndobva ndaenda kuCape Town for 2 months ndichinotsvaga basa and then I couldn't get a job unfortunately because vanhu vazhinji vaiti wakauya in a wrong season muCape Town munoonetsa kuti uhaiwe in winter because my establishment mazhinji anenge akavhara because there's no much traffic and whatever so ndakagara 2 months in Cape Town ndisingashandi and then that's when I had to come back kuno kuPretoria so while I was in Cape Town ndakabva ndaita a give birth to an idea yokuti I need to create a premium brand yekutengesa zvinhu zvepremium you know because my social media platforms dzanga dzakutokura now I was a little bit known navanhu so ndopandakauya nepremium brand zvakafanira nehoodie randakapfeka ihoodie repremium if you want guys to buy zvinhu zvepremium inotengesa makepi mashirts mahoodies mapants mashorts magymwear this is one of the caps dzatotengesa is premium you know this one so premium inotengesa zvinhu zvakawanda guys we've got a lot of things I can't show you right now because video iri kumhanya but yeah we do sell so ndiri Cape Town ndopakabva pauya idea yekuti let me sell zvinhu zvepremium because
I'm mostly preaching about boosting people's confidence, high self-esteem, and all those kind of things. But I really say, if ever I'm gonna sell these things so that people can start to wear their confidence, you know what I'm saying? So yeah, that's when we started. You see, even here, it's a premium hoodie, this one. So ndo banasifunga papa nduru Cape Town. Ndo banda zodzoka kuno ku Pretoria. Ndadzoka kuno ku Pretoria. Ndo panakatotanga zvekutengesa hembe ze premium, and thank God imimi vanhu vepremium, my premium family, you guys has been so supportive, because we even managed kuti tigone kutenga like, you know, like we even managed kuti tigone kutenga inonzi let me show you. So we even managed to go notenga this machine, guys. Uyo machine uyo unonzi hit press. Unondibatsira zvikuru sapaku tibasa rangu rite easy. Ranenge ndichiita reku print our premium things. So we quite have a lot of things. You know, it is a 5-piece, this machine. So we managed to buy this, and the desk nagatenga okay as well. And this chair. So literally I have like basically I have my home office. You know, then you go shine and ribbon, you know, while I'm working on your clothes, you guys. So, now I'm praying to God, kuti ndigone kutanga podcast your premium as well. Ndigone kuwa na equipment, you're gonna tanga podcast podcast your premium as well. So, guys, my life have been a lot, but man, by God's grace, I have managed to be who I am today and where I am through all the challenges. Obviously, but it's fine. And you guys, I'm sure you know the basics now. But that's my life, basically. So now I'm busy pushing now the Tengesa Yembe. That's my source of income. And on social media, so you guys just subscribe, watch the videos, Mongo like or you know, because that's where I'm living. You know what I'm talking about. So supporting you guys like has been so helpful, you know, in my life, and I really appreciate you guys. And I don't know, you guys can actually ask in the comment section, and then I'll address it. You know what I'm talking about. And yes, in regards about my marital status and Sadnarora, but I'm in a relationship with a very beautiful lady, and I pray and I'm looking forward with him, you know, so that we can build a beautiful something together that's not gonna be broken. And and as I told you guys, per social media, you know, social media for me, like that's our source of income. So you're going to see more of us here, not because Truguda Kuku fake our life, or no, we are working, guys, through Basa. You know what I'm talking about. We are working. But whilst we are working, we are also trying to bring positivity in the society. No, this is how it should be when you are in a relationship. So, you know, all the lessons that most ziva isusuma premium family teenager. So there's still a lot, guys, that's gonna come from us as premium family. But and this could see could teach and I say it. And yes, my brother's very poor. Blas Mulot now very papa. He's around here in Pretoria. Even my elder brother, tonight I'm in Pretoria. Rest in peace. Kuna mining B vananchi kudzenji teka mundogara kwavari ku Atteridgeville. She passed away this year in 2025. Vakashayika mna 2025, and yeah, rest in peace to mining B. So right now mu family mama wangu mangosarigwana na mama vaviri, mine Tsungi na mine Tendai. Those are the only ones that I'm left with. And a big shout out to you. I love you. And my uncle as well. He's another one, Asarirwa. So yeah, man, life has been lifing, guys. Life has been lifing. It's painful, but we keep moving, we keep going, you know. In everything that we do. So guys, please man, tokumbira support yenyu. Tenga yo hembe premium. Subscribe by one of my videos edu until the end, because that's how we get paid.
nguva yamaona mavideos edu ndo nguva yatobhadhagwa. You know what I'm talking about. So I hope you guys enjoyed this. Kana pane zvandasirira. And there's all my brothers havana aurora. All my brothers are not married yet. Just like me, I'm not married yet. But soon, I pray to God that I'll be married, and I pray to God that I will be a very good husband to my wife, and I will be a good father to my kids. That's one of my biggest accomplishments in this life. So, guys, man, you know, keep supporting me. You know, pandakatenga social media life yange kavaitombotenga kuchinja kuvaone hope and stuff. So yeah, man. Here I am, guys, Mr. Premium. There's nothing fancy about me. There's nothing too special about me. There's nothing expensive about me. I'm just a guy. I can go find Ronavano. And here I am, appreciating you guys by telling you this side of my life. So, or you guys can ask. You know what I'm talking about. If you have managed to reach at this part of the video, please, guys, can also not subscribe, hit like, comment, share. Thank you so much for being with us here. Until the next video, peace.